Alright friends, welcome back to my YouTube channel. நான் தான் ராஜேஷ் அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ்ல இருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பீச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். இந்த பீச் என்னன்னா ஏஷியாலேயே லாங்கஸ்ட் டிரைவே பீச். ஸோ இது கேரளால இருக்கு. சும்மா பக்கத்துல சுத்திட்டு இருந்தோம். ஒரு லோக்கல் சொன்னாங்க இந்த பீச்சுக்கு போங்க, சூப்பரா இருக்கும், கொஞ்சம் டிரைவ் பண்ணுங்க, போட்டோஸ் எடுங்கன்னு. ஸோ வந்தாச்சு ஆல்மோஸ்ட். ஐ திங்க் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் போலாம். ஸோ பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. ஓகே, ஸோ முன்னாடி போவோம் அண்ட் லெட்ஸ் செக் எப்படி இருக்கு இந்த பீச். கொஞ்சம் வீடியோஸ் ஷூட் பண்ணுவோம், ரீல் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் பாஸ் பண்ணுவோம். அப்படியே வா, எங்கள் அண்ணன் அங்கே நின்றுட்டான், ஸோ அதான் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். வா, அப்படி அப்படியே சைடோடையே போவோம். அப்படியே எங்கேயா நல்ல ஸ்பாட்டை பார்த்து சைடில் நின்றோம். Taste in dunes and everything you ooze, the tempo of your beat, your bleeding melody. No one can control that old time rock and roll, no rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. अच्छा रुक, मैं वहाँ पे बैग रख के आता हूँ. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் இங்கே திங்ஸ்லாம் வச்சுட்டு ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் ஒரு ரைடு பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் போக வேண்டியதான். ஹோப் யாரும் தூக்காமல் இருந்தால் நல்லது. बीच का व्यू सूपर आ रहा है, लाइक क्लीन एंड नीट.
is this place?